merit to the wealth. If he doesn't pass it, then he's going to stay poor. Now, at that moment, they give him a serious test. Maybe they give him somebody who is extremely annoying, someone who's so annoying that he drives you crazy on the phone, or maybe he drives you crazy in your business. Not only that, he says things that are so foolish that it causes you to get angry. And not only to get angry, but to yell and scream and to really lose control of your emotions. At that moment, the whole blessing of wealth goes away. But if a person is able to control his emotions and not be emotionally reactive to that individual, and he's successful at not being angry, not only not being angry, but even by in his thought not to be angry, then he's going to have a tremendous amount of blessing that comes to him. Because all the anger that a person experiences has a hidden treasure within it. And if a person knows how to navigate his emotions and feelings, he'll merit to that treasure. So this comes from the foundation of fire. Because the way that it works is a person gets angry, and the reason why he gets angry is because he's very prideful, he's very haughty. He feels that that he is somebody that needs to be heeded to, listened to, respected. He gets inflated with his own ego. And when his own inflated ego does not get satisfied, he gets angry. This is something that you could see very, very clearly in some of the Arabs. The Arabs are very much infected by this negative attribute of haughtiness, and they are constantly being pride and take pride in things that don't even belong to him. They don't even belong to them. That they take pride in things that are not even theirs. This is the crudest approach to life. When a person has haughtiness, is being prideful with something that does not even belong to them. The positive side to the element of fire is it causes in excitement, enthusiasm. It causes a person to have a fervor for things that have to do with the service of Hashem. That a person wakes up in the morning and he's happy to do the service of Hashem. As a matter of fact, all his doings, as he wakes up, he goes to the mikveh, he's happy. He prays, he's happy. He gives charity, he's happy. He helps another Jew, he's happy. He interacts with his wife, happy. All this, he does it with enthusiasm. That's taking the fire element that's inside of you and utilizing it in a positive manner. And whoever is able to nullify the element of fire by living life with excitement and enthusiasm for the service of Hashem, he doesn't fall into that place of being prideful or haughty on a day-to-day basis. He never reaches this places of being egocentric and falling to anger. As a matter of fact, when when a person when a person has this element, when he's able to channel the fire in a positive way, there is no space for the fire to live out within him in a negative way. When we go to the next element, which is the element of wind, the negative aspect to it is idle chatter, people talking nonsense, somebody who talks and talks with no end. And through the entire time of speaking, he's talking lashon hara, evil speech, gossip, lies, embarrasses people, and this creates a tremendous amount of damage. That's how you use the element of wind negatively. What's the positive way? The positive way is not to talk at all if you don't have to, but if you do speak, speak positive, speak things that are truthful and things that are good. As a matter of fact, the rabbi gave a nice parable over here to a married couple. When a person sanctifies a woman to be his wife, that's it. She's taken by the husband. And there is no possibility
for another person to come and offer her marriage, or let alone marry her. She's taken. Similarly, is the positive and the negative attributes of these elements. Once you hold on to the positive attribute of the element, that means that that element is taken. You can no longer, that the negative side to it is no longer available. It gets nullified. So once you're able to connect to the positive side of these elements, that means that that element is taking in a positive way and has no space for the negative to come. And that's a great way of managing these elements and making sure that you're using them in the right way. The third element is water. And water, the negative side to water, the element of water, is it has to do with pleasures and with fulfilling all the physical desires. And there's no problem with pleasure or enjoying one's life, as long as it's not always. Meaning, if your entire focus is just about enjoying life, you're going to miss out on the real purpose of life. We typically enjoy life in Shabbat, as we even have a concept of Onek Shabbat. Onek Shabbat is when we enjoy the Shabbat, whether it's through food, through rest, or all of the things where we honor the Shabbat. However, when a person takes the element of water, the element of indulging in the world's pleasures, and a person just wants to be all about enjoyment, then he starts to take this into other areas of his life, where he starts to covet money, or he starts to covet his friend's money, or maybe even his friend's wife. And one of is jealousy, and jealousy brings to hatred, and hatred brings to competition. And these are all the negative things that come with a person that chases a life of pleasures. The positive attribute, the positive side of water, is that it promotes happiness. When a person is happy in his share, he's happy in the way that Hashem has, in what Hashem has given him. We know that there is four different types of biles. There's a white bile, a black bile, a green bile, and a red bile, and each one is connected to a different part of the elements. The red bile is connected to fire. The green bile is connected to uh, the white bile is connected to water. The green bile is connected to the wind. And the black bile is connected to earth. And the black bile, even though that it has negative attributes to it as well, but even that can be leveraged into something positive, as the black bile can be used in a positive way for as it's exemplified as such. Imagine a person doing a business deal, and the person is being like a clown. All he does is he laughs and he giggles, and he's very light, very lighthearted. When while there's serious people in the meeting, he's cracking jokes and making light of things. And all the people that are sitting around that boardroom are saying, "Are we seriously going to give $10 million to this individual? Are we seriously going to give money to this immature individual? We need somebody who is serious." And this is when the black bile comes into play. The positive side of the black bile comes into play. When a person is able to be rational, be serious, thinks about things thoroughly, and he moves forward in a slow fashion, and it's all logical, not emotional. A person that you could see that is serious and is serious about the business transaction. When a person knows how to navigate the black bile, that is the feeling that he gives off. And when a person when a person knows how to use the right dosage of black bile in his life, he'll score 100. However, if he uses more than necessary for the black bile, then it becomes danger. As a matter of fact,
the rabbi went deeply into it and more in detail in the book Hameir La'aretz, that spoke about how a person needs to be careful about having an excess of black bile and about the liquids in the body, and how the moisture in the brain, or an excessive moisture in the brain causes forgetfulness, and how a person needs to be very particular about having a set time for sleeping, a set time for eating, a set time for prayer, a set time for work, as the set time for works promotes health and the proper use of the black bile. So we see between the four elements, all the bad attributes are found over there: haughtiness, anger, excessive speech, excessive pleasures, depression, anxiety. All these are the elements of the negative spiritual husk of the evil inclination. And all of them are found in the soul and in the foundation of the four elements within the soul. In the next section, the rabbi will let us know exactly how to navigate it in a positive manner. כן, כבוד הרב. בתיקון לארבעה יסודות האלו של אש, רוח, מים, עפר, שהם כנגד ארבע אבות נזיקין, שור, בור, מווה ועבר, זה על ידי שאדם אוחז במידות הטובות שצומחות מארבע יסודות הטובים שבנפשו האלוקית, שהם בדיוק ההפך מהמידות הרעות שצומחות מארבע יסודות הרעות שמהנפש הבהמית. כמו שכותב מערכו בהמשך דבריו, והם ארבע מידות טובות הנמשכות מארבע יסודות הטוב שבנפש היסודית, והם הענווה, במקום הגאווה, ענווה. אגב, אדם שהוא זוכה לנהוג בענווה באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו הרבה מציאות חן. הרבה פעמים מוצר של חברה לא מתקבל בעולם, לא כי הוא לא טוב, הוא מצוין יותר מחברות אחרות, אבל הואיל ויש להם גאווה, הגאווה שלהם מסלקת את החן. הפסוק אומר לענבים ייתן חן, ואדם שנוהג בענווה באמת, יש ברכה לסחורה שלו, היא נמכרת ועולה ומתעלה. והענווה היא תכלית השפלות, גם בכלל הענווה להתרחק עד הקצה האחרון מהכעס, כי הכעס בא על ידי גאווה, וזה תיקון ליסוד האש. והתיקון ליסוד הרוח זה השתיקה, כי מה הפגם? מדבר הרבה, כל הזמן מדבר על אחרים ומפטפט. ומה היסוד הטוב? השתיקה, כי אליהם לא יפתח פיו. כבר צריך לדבר, חושב 20 פעם. היה אבא הקדוש, עטרת ראשי רבי יורם אברגל, זכותו יגן עלינו, אומר, כוח של יהודי הגדול זה ששתי השפתיים שלו כבדות כמו שתי רחיים. אתה יודע למה משה רבנו זכה להיות נביא יותר גדול מכל הנביאים? ולמדרגות כל כך נדירות הוא הגיע? איפה זה התחיל? אתה יודע איפה? כבד פה וכבד לשון. לא מדבר. כבר מדבר, שוקל 20 פעם כל מילה. זה משקל גדול מאוד. זה חלק הכי חשוב שיש לנו. לבד בעסק התורה והמצוות, או בהכרח לקיום הגוף, לצורך כבוד הבריות. לפעמים צריך לעזור לבן אדם, לפעמים עושים קשבת, עצה טובה. יותר מזה נגיד לכם, סוף יום, אדם חכם יסדר את היום נכון. לקבוע שעה, שעה וחצי, קודש, זה עם האישה. שעה וחצי צריך להיות בנוי, חצי שעה רק מפרגונים לפרגן לה בלי סוף. היא תהיה פצצה של לחץ ואתה מפרגן ומשבח ומדבר רק טוב. תשמעו לאבא אוהב, תעקרו מהלקסיקון שלכם את הלשון הרעה. תדברו רק חיובי, רק טוב, רק טוב, רק טוב.
שהיא תתרגל שיש לה בעל חדש, שיודע רק לפרגן ואין לך כמעט שום ביקורת. גם שהיא לא בדיוק במיטבה, כמו כל אישה שיש לה כמה ימים וזמנים שההורמונים משחקים, זה לא אמור one minute. רק לסגור שלא יישאר פתוח. חזרה, מחילה. אפשר לחזור לעניין? כן. באיזה נקודה עצרתי? עם האישה בזמנים בשבוע. כן, בסדר. אז כשאדם יודע לחלק את הזמן, חצי שעה רק לפרגן, שעה עגולה, 60 דקות רק אוזן קשבת, תשמע אותה. אישה טובה, היא לא צריכה הרבה דברים. העולם משוגע חושב שאישה, יש לה דרישות אדון ללולו. הגברים משוגעים בדרך כלל, לא הם, בדרך כלל. אם היא משוגעת, היא נהיית מספר 2 אחריך, כי אתה משוגע, אז היא נהיית רק חצי. אם מיני משוגע, אז אתה משוגע גדול. כשאתה דוקטור, אז היא רק, נגיד, תואר ראשון. אתה תואר שלישי, תואר ראשון. אני מבקש סליחה, אבל זה ככה הולך בנפש של האדם, צריך להכיר את זה. הקדוש ברוך הוא עשה, תראו, אני אתן לכם דוגמה, תסתכלו אליי. יש לי כוס, ויש לי בקבוק. כדי שהכוס יתמלא, מה אני צריך לעשות? שהבקבוק יהיה מעל הכוס, ואז הכוס יכולה להתמלא. אוי? אבל אם הבקבוק יהיה מתחת הכוס, הבקבוק ישפוך, אבל הכוס תישאר ריקה. כדי שכוס תהיה מלאה, היא חייבת, אבל חייבת להיות מתחת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבית באופן שלעולם האיש הוא כנגד האותיות של שם השם. הוא הראשון, הוא המשפיע, והאישה היא הכלי. לכן השם ברא גם את האישה בצורה של כלי. המהות של נקבה זה נקודת החיבור. זכר משפיע, והנקבה נקראת נשפעת, מקבלת. מתוך החיבור השלם של שתיהם, אות ו' זה הבנים, אות ה' אחרונה זה הבנות. נמצאת על האמת שבכל בית יש י' כ' ו' כ'. כאשר אדם מתרגל להשפיע בה, אהבה והערכה וכבוד ותשומת לב, וחלק מהותי מזה זה אוזן קשבת. היא לא חיה לבד. שותפות זה לא בחשבון בנק, גם בחשבון בנק. שותפות זה בכל עובדי החיים. אישה שבעלה מקשיב ושומע אותה ומכיל אותה, היא לא צריכה כלום. היא תקריב את החיים שלה בשבילו. זה שהיום בכל בית שני או שלישי בעיות שלום בית, כי נסרט לאנשים הדיסק. כי הם לא מבינים הבנה בסיסית ביותר בנפש האדם. כשאדם מבין העניין הזה, הוא ייגש לכל חלקי החיים במבט אחר. הוא ייגש עם עומק עצום. ולעומק הזה יש הרבה משקל. משקל של חיים. משקל שיכול
לשנות תבנית ותבנית מהותית בחיים. ומי שיודע לנצל אותו נכון, הוא בונה בניין מאוד 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 חזק. אנשים חושבים איך מחזקים את הזוגיות, חודש, חודשיים, 3, טיולים, יחטות. אפשר לעשות יחטה. זה לא מה שיחזק. זה יכול להיות נחמד אחת זה לא מה שיבנה את הקשר. כסף לא בונה, אל תתבלבלו. דבר יחיד שבונה זה אוזן קשבת. פה נקודת החיבור בין בני זוג. הרבה בני אדם חושבים מה זה להשפיע על אישה? מחילה מהכבוד חיי אישות. יש גם סעיף כזה שנקרא חיי אישות. מחילה, אבל זה לא מרכז הבית. זה עומד בציר חשוב מאוד, כן. אבל זה לא הכל. עוד פעם אני חוזר לכוס. אם יש לי כאן כוס, תסתכלו אליי, בבקשה. אם יש לי כאן כוס, רבי שרון, אתה רואה? כן. מבקש להסתכלו אליי. Pay attention to the glass. אם יש לי כאן כוס, אז בערך 20% למטה, זה מה שנקרא חיי אישות. מקסימום בתפיסה המרכזית. ועדיף שזה לא יהיה למטה, שזה יהיה קצפת למעלה. 80% זה אוזן קשבת. כשיש אוזן קשבת יבוא 20% של חיי אישות, וזה יהיה בית חזק מאוד. אבל אם חושבים שהבית בנו רק על זה, הבית יתפרק בסוף. בית שהתחיל במיטה הוא חייב להתפרק. קשר שמתחיל עם שכל, עם מוח, עם היגיון, עם דעת, זה קשר שקיים לעד. וכך מלמדת אותנו התורה הקדושה. אז הדיבור צריך להיות שקול. וגם עם אשתו צריך לחשוב. לפעמים הוא לא חושב, הוא פוגע בה, ואחר כך הוא מתפעל. הוא מתפלא גם, למה היא לא זמינה לו. אבל זה לא פלא. ויש להוסיף לדברי קודשו, גם בעניין תיקון המים. יסוד המים זה מיוס בכל תענוגי הגוף ומותריו וההכרחיים. ואחר כך שמחה תדירית בחלקו. אנשים בשביל שמחה מוכנים להגיע לסוף העולם. וכבר קדם אותנו שלמה המלך, חכם מכל אדם, וחקר מה היסוד לשמחה. יש לנו ספר נפלא נקרא חלב הארץ, חלק ג' עבה כזה, כולו רק על שמחה. שלמה המלך אמר אולי כסף, והוא היה הכי עשיר בעולם. היה טריליארדים, בלי מספר. מרוב שהיה לו עושר, הוא היה מפזר ברמה שאי אפשר לתפוס. הייתה אישה מטטה את הבית בבוקר, עם מטטה, במקום שתוציא חולות, מוציאה זהב. ככה, מטטים זהב החוצה. איזה עושר. הוא ראה שזה לא. אולי כבוד, לא היה מכובד ממנו. מלך בעליונים ובתחתונים. היה לו 4 שרים, אחד בני אדם, אחד שר של השדים, אחד שר של הרוח. היה לו דשא, שטיח, 60 קילומטר, 60 מיל על 60 מיל. עליו היה כל הכיסא, זה כמו עיר. הכיסא שלו, הסנהדרין, כל העולם שלו היה על זה. היה בשנייה טס מקצה לקצה של העולם, יוצא מהאטמוספירה בחצי שנייה וחוזר, מגיע לכל העולמות. עם כל הגלגל שלו. והיה לו שליטה בכל העולמות. על מלאכים ועל שדים, על בני אדם ועל עליונים ותחתונים, על בהמות ועל חיות, על כל היקום. אמרו לו, אולי נשים, היה לו 1000 נשים. כל העדות, כל הסוגים. ביום אחד הוא בכה כמו תינוק. אמר גם זה הבל. אל תיתן לנשים חיליך. יש לך אחת, תשמח איתה יותר מכל דבר.
אולי אוכל, מעדנים. יום אחד הוא ירד מהכל. אמר שלמה המלך, השמחה האמיתית, תוצאה של עשייה ברוכה, בשמירה על גדרי הקדושה של האדם. כשאדם בונה סדר יום מסודר, קם מוקדם, גבר, 3-4 בבוקר יקום, אישה, 6-7. למה יקום ב3-4? ברכות השחר, תיקון חצות, לפני כן יתפנה, יתנקה איתו לידיים, ילך למקווה, יטבול, יפתח סידור כל רינה וישועה של המאיר לארץ, כי הכל סדר ההקדמות, קצת משניות, קצת בצוי ירום, קצת אמרי נועם, קצת חלב הארץ, קצת גמרא, תפילה בנץ, חוק לישראל, תהילים, תיקון כללי, קפל, לך תעשה נטילת ידיים ולחמניה טובה, מוציא לחם מן הארץ, ברכת המזון, עכשיו תלך למשרד, לך לעבודה. מה שאנשים לא עשו 3 חודשים, אתה תעשה בשעתיים. יעלה לך פתאום זה, רגע תאשר עם זה, מפה לפה, מפה לפה, הנה תפרת 200 דברים. חסד השם יתברך. אנשים כאלה יש להם ברכה. יצר הרע רוצה להפיל את האדם, הוא רואה שאי אפשר להפיל אותו, כי הוא חזק, מה עושים? מבלבל לו את היום. הופך את הלילה לזמן שינה לזמן קימה, את היום לשינה, את העבודה לתפילה, את התפילה לעבודה, מכניס אותו תסכול, למרמור, מפיל אותו למראה שחורה, יאללה. זה נקרא בלשון העולם, סוגר עליו את הגולל, סוגר עליו את הקבר. אדם שרוצה להצליח, לומד את השיעור שלו עם הרבה פעמים, ויודע איך מתחילים לתקן את היסודות שלו. שאלה ראשונה, אדם צריך לשאול את הרב, מה היסוד שלי? אין נדמה לי, אבל צריך להגיד לך מדויק. תשאלו אותי, אני אגיד לכם כל אחד מה היסוד שלו אם תרצו. אבל זו שאלה אישית, אני אענה בצורה אישית. תשלחו לי שם בן אמא, 3 דקות אני אפרק לכם, אני אגיד לכם בדיוק מי אתם ומה אתם. אבל זה א' ב', זה מפתח של ברכה. צריך לדעת גם את התיאום בינו לבין אשתו, שיהיה תיאום נכון. אם חסר תיאום, חסר שלום. שמשלימים את נקודת התיאום ביניהם, התאמה נכונה, חסד השם. לכן אסור ללכת אחרי כסף, אסור ללכת אחרי חיצוניות, אחרי חיוכים, לא, רק אחרי אמת. תזכרו, השם אלוקים אחד, אישה אחת, רב אחד, לא מחליפים. מי שעושה ככה, חזק מאוד. ואחר כך היסוד הרביעי, יסוד העפר. נטייה לעצלות ועצבות. העבודה, לשמח את עצמו, לחזק את עצמו, אומר רבי נחמן אפילו במילי דשטותא. יש תורה וליקוטי מוהר"ן נקראת תורה רפ"ב. חובה על כל אדם לקרוא אותה 20 פעם. עכשיו הוא מסביר כמה אדם צריך לספור נקודות טובות בעצמו, ולהיות מאוד שמח. וכמה שהוא יהיה שמח, הוא יהיה מלא שמחה, הוא ייהנה מזה. התיקון של יסוד העפר נשלם על ידי שאדם מבטל את עצמו כעפר לפני החכמים והצדיקים, והוא שומע להוראותיהם ולעצות שלהם בלי שום ערעור ובלי ספק בעולם. ועל זה רמזו חכמינו במשנה מסכת אבות פרק א' משנה ד', יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק בעפר רגליהם, והווה שותה בצמא דבריהם. מתאבק בעפר, יסוד העפר. לרמוז שעל ידי זה יזכה להשלים את התיקון של יסוד העפר. המעלה של יסוד העפר, שהוא תמיד מחובר למציאות. אף פעם הוא לא מעופף. הוא תמיד מקורקע, ותמיד הוא מחובר למציאות. הוא לא מתבלבל משום מצב. אנשים כאלה תמיד מצליחים. חס ושלום, גם שיש קשיים בעולם, העולם עובר איזה קורונה, ואיזה שיגעון, איזה מלחמה, זה מחוץ לקופסה שלו.
מתפקד רגיל. אלפים נופלים מסביב, נשאר עסוק ויציב. זמני אמת, הם מגיבים הכי טוב. לכן חשוב לחזק את כל הארבע האלו. ועל האדם לכבד את רבו יותר ממה שהוא מכבד את אביו ואמו. על דרך שאמור במשנה בבא מציעא ל"ג, אבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת. שאביו הביאו לחיי העולם הזה, אבל רבו שמלמדו תורה מביאו, רבו שמלמדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. ומה שאמרו שרבו של האדם מביאו לחיי העולם הבא, הכוונה בזה, שהוא יעלה לשמיים אחרי אריכות ימים ושנים. אומר רבא הקדוש רבי יורם אברגל זכותו יגן עלינו, שאלה הראשונה שישאלו אותו, עוד לפני כל השאלות שישאלו אותו, תגיד לי, מי הרב שלך? זה שהיה תפוס עם 20? הלך. למה הלך עליו? כי אין מקום, יש מקום לכתוב אחד. מי תכתוב? אף אחד לקח אחריות. כי לא היית איתו. תראה לך אישה שנמצאת עם 20 גברים, בר מינן. איך קוראים לה בעולם? לא יפה ולא צנוע לומר. אחד. אספר לכם סיפור? אספר לכם סיפור? כן, כן. מי זה כן? רק כן, יהודה? כן, כולם. כן, כבוד הרב, כן. כן, הרב, אני כן. מקבל. יום אחד הגעתי לשיעור, שיעור קבוע שלי, קהילה מאוד יפה שלנו, של הישיבה של hameir la'aretz בירושלים. קהילה מאוד מיוחדת. באתי להיכנס, ויש יהודי תלמיד חכם, שגם הוא וגם הבן שלו נמצאים בשיעור קבוע. הבן שלו בשנות ה-45, אולי יותר קצת, הבן שלו בשנות ה-50, הוא בשנות ה-75 נגיד. בלי נערה. האבא, הסבא כאילו ה-75, יש לו תפקיד מאוד חשוב, הוא אחראי על הרבה מאוד שחיטות בחול, בברזיל. אז הוא נוסע הרבה, 3-4 חודשים לשחיטות, שהוא בארץ הוא נמצא בשיעור. שהוא לא בארץ, אז רק הבן שלו נמצא בשיעור. אבל הוא קשור בנו איזה 30 שנה, יותר אני מכיר אותו בערך 35 שנה. תסגור בבקשה דלת. אני מכיר אותו הרבה שנים. יעמוד לכם השיער עכשיו. הגעתי לשיעור, והבן, שהוא גם רב גדול בירושלים, מחכה לי בחוץ. הם רגילים אצלי בשיעור, אף פעם לא מחכים לי בחוץ. אמר לי הרב, אבא על הקו, דחוף בהול. אמרתי לו, בטח, בכבוד, אבא שלך אדם גדול מאוד. אני תופס את הטלפון, אמר לי הרב, אני מדבר איתך ואני רועד. אמרתי לו, בשם שלו, אני מכבד אותו מאוד. אמרתי לו, בכבוד, יש לך כל הזמן, אבא, לאט לאט אני איתך. הוא היה קשור מאוד באבא שלי, שתיהם. כשאבא נפטר, הם המשיכו איתי. אבא שלי הבטיח הרבה פעמים שמי שתומך במוסדות שלנו, בהmeir la'aretz, הוא לא יעזוב אותו לעולם. והם קשורים מאוד. הוא ישן בלילה, אותו אבא בחוץ לארץ בברזיל, אחרי יום עבודה בשחיטות, שומע או שיעור של אבא רבי יורם או שיעור שלי, כך הוא ישן. אז הוא שם בשיעור בטלפון וישן. והוא חולם, חלום מבהיל לו, שהוא נפטר, והוא עולה לבית דין שלמעלה ומתחילים לדון אותו. והוא חווה את הדין עם כל חרדת הדין. באימה ופחד, פחד פחדים, פחד אלוקים. הוא מתאר תיאורים נוראים, כל מה שכתוב בספרי קבלה בלי לדעת, הוא מתאר מה הוא חווה. ורוצים לגזור עליו גיהינום קשה מאוד.
כבר כמעט נגמר הדין ופוסקים עליו לדברים קשים מאוד, על שונאי ישראל. ואז הוא אומר בשקט, אבל אני קשור ברב יורם. יש לי הרב יורם, יש לי הרב ישראל. פתאום רוח פרסים מפחידה, מעיפה דלתות, נושבת על כל הגן עדן. וואו, נפתחים בטריקה, זה 1,000 דלתות, ואבא הרב יורם מגיע כמו וישט, כאילו על 1,000,000 קמ"ש, בום, ונוחת. ובשנייה כל העולם הופך לסדר. אבא אומר לדיינים, לא לגוע, זה שלי, הכל בסדר, ועוד לא הגיע הזמן שלו, תחזיר אותו למטה. אבל, החלטנו, זה שלי, לא לגוע, שלחו אותו למטה, עוד לא הגיע הזמן שלו. יש לו עוד הרבה שנים, הוא נמצא עם הבן שלי, הכל בסדר. באותו רגע, הוא רואה איך אבא שלי, ואני רוקדים איתו ביחד. והוא מתעורר. כשהוא מתעורר, השיעור של אבא הרב יורם עוד דולק. ואבא אומר, את ההגנה לקחתי עליי. מי שקשור לישיבה הקדושה להמאיר לארץ, תפקידי להגן עליו. אתה רואה מה זה רב? אם לא נשר לכם השיער, אתם עשויים משיש. זה סיפור אמיתי, לא, זה לא תקשורת, זה סיפור אמיתי. אני חלק מהמעשה. הוא מדבר איתי, אדם בן 75 והוא בוכה כמו תינוק, לקח לי הרבה זמן להרגיע אותו. אמרתי לו, אל תדאג אבא, יש לך עוד הרבה שנים. הגיע לארץ, דבר ראשון בא אליי לישיבה. אמרתי לו, הכל טוב, תהיה שמח. שאלה הראשונה שואלים אותו, מי הרב שלך? נראה לכם זה סתם? מעלים את הרב. רבנו, אתה מכיר אותו? מי הוא? מה הוא? מה הוא עשה בשבילך? כמה הוא קשור בך? יש אחד, רק את הבעיות שופך אצל הרב. אוקיי. נורמלי, אדם שיאכל אוכל, אחרי שעתיים צריך שירותים, זה נורמלי שיש שירותים. אבל אם הרב זה הסלה שלך, זה לא נקרא רב. אבל אם אתה חולק איתו גם את הקושי, אבל גם את הרווח, גם את הברכה, גם את השותפות, זה רב. זה רב שיגן עליך. אחר יש גזירה חס ושלום בשמיים, פתאום יצא איזה קורונה לפני 4 שנים, מה קרה בעולם? כל מי שקשור בהמאיר לארץ, ראיתם איזה קורונה אכזרית עברה בעולם, שריטה לא זזה ממנו, כלום, שיער לא נשר לו. אתם יודעים כמה התקשרו לצעוק עליי? גם רבנים, גם מדענים, גם תקשורת. שאני משוגע, שאני הולך נגד כל העולם. אמרתי, אם אני משוגע נראה בסוף המסלול. כל נמצא ברשת, כנסו לרשת, תשמעו את הדיבורים שלי בשעה הראשונה שדיברו על קורונה בעולם. תראו, מילה לא נפל. רב צריך להיות שליח של אלוקים. מצד שני, שזוכים לקשר של אמת, זה נקרא ביטחון אמיתי, זה נקרא ביטוח. אבל זה לא מתחלף. היה בו כל נהיה חד פעמי, כלים חד פעמי, אוכל חד פעמי, הכל חד פעמי. זה צריך להיות אחד ולדורות. בכבוד הרב. כן, בעזרת השם. סיפור חזק, אה? כן, מאוד. אבל תספר להם זה עם דרמה, אל תעשה לזה יבש כזה, תעשה את זה. איך אתה מכיר אותי כבר אז? הרי הכל בדרמה. תשים פלפל אחי. אין על הרבי שרון. אמת לאמיתה. טוב, נצא לדרך. We left off with the rectification of the 4 foundations of earth, water, wind, and earth, fire and fire, which were equivalent to the 4 damaging elements that were learned in the Gemara, which is the ox, the pit, the fire, and the man. And we learned in a summary that somebody who holds on to the good attributes, that is affecting his godly soul. And somebody who's holding in the negative attributes, that damages the 4 foundational
elements in his animalistic soul. Now, we know that the Maharchu shares with us that in order to be successful, a person has to hold on to the complete opposite of the negative attributes to be successful. Meaning, if it comes, the negative attribute is to be proud, to have a lot of pride, then the complete opposite with that would be to be humble. Because people that are humble, they find beauty and people find beauty and charm in them. Meaning, when a person has a lot of pride, he's not liked by individuals. Any charm or beauty in the eyes of man gets dissipated with the negative attribute of pride. A person who's humble God blesses him to find favor in the eyes of men. And all of a sudden, not only does his humility bring him to be in the favor of eyes of man, but also everything that has to do with him is blessed. His product is blessed, his business is blessed, and everything that he has is wanted and desired. And that's because the person is coming from the positive attribute of the element, which is humility. And the humility brings the person to be humble, and it causes him to distance himself from anger. And this is the rectification for fire. The rectification for wind, which we said had to do with speech, negative speech, is silence. That a person should not speak. And if he needs to speak, he has to weigh out his words 20 times before he actually speaks. Rabbi Yoram Abargel says that the power of a Jew is that he has heavy lips, like two stones rubbing up against each other, that are heavy to get lifted and to open up. And this is why Moshe Rabbeinu, who was the biggest prophet of all, the attribute that made Moshe Rabbeinu the biggest prophet of all, is that was heavy-lipped and had a heavy tongue, which translates that he wasn't quick to speak. He weighed his words many, many times before he would say anything. And that is the rectification for the attribute of wind, being able to speak at the right time and to weigh out your words. There's a mitzvah to speak, but a person should speak only when when it deals with mitzvot, or it has to do with keeping himself alive, or even if he has to honor other individuals. But if it's not for using speech for the performance of mitzvot, or for or for anything that has to do with his personal existence or honoring other people, he should keep his mouth quiet. As a matter of fact, a person has to be careful on how he uses his speech. A person at the end of the day, he should sit at least for an hour to an hour and a half with his wife. And the first 30 minutes of that time where he sits with his wife, just thank her, just compliment her, give her a lot of compliments and praise her on how many good things she does throughout the day. And make sure that during that time when you spend with your wife, that you yourself don't speak anything negative or say anything negative or gossip or any idle chatter. Only good should come from your mouth. As if you're getting your wife accustomed to a brand new husband, that only talks good and only talks positive, and he doesn't scrutinize and doesn't judge and doesn't point out all the negative points to her or to others. Sometimes the women throughout the month have a special time where their hormones change, and a lot of time people register that as them being difficult, that the woman has a lot of demands, or she's very, very demanding, or she's very problematic. The truth of the matter is that she's not, because if you're calling your wife crazy, it's because you're more crazier than her.
You have to know this about yourself, that if you're pointing the finger at your wife, you actually need to point the finger at yourself. But because as a person understands what the role of a man and the role of a woman is, he understands how life works. If you recall, the rabbi used an example of a bottle and a cup. A cup's purpose is to be a vessel, to be filled, and that's the woman. And the bottle is the man. The man has what to fill the cup with. When the bottle is on top of the cup, it could fill the cup. However, if the bottle is beneath the cup, it will never be able to fill the cup. Everything will just spill out and will never be filled. This is how a person needs to be in his life. That's how a couple needs to understand. The man is above the woman, and it's for a reason, because he's the influencer, he's the giver, and she's the vessel, and she's to receive. As a matter of fact, we also found that a man, it corresponds to the letter Yud, and the letter Yud is a letter of that influences. The woman is the vessel. As a matter of fact, if you look at the woman's build, she's built like a vessel. As a matter of fact, the way if you look at biologically at a man and a biologically at a woman, you see that he is the influencer and she's the receiver, and that connecting point between them is the difference between a male who's the influencer and the female who is the receiver. And once there is a connection between them, between the Yud and the Hey, then the continuation that is the letter Vav, which corresponds to the boys, and the letter Hey, which corresponds to the girls. And you can see that when there's a father who's a Yud, a mother who's a Hey, the boys that are Vav, and the girls that are Hey, it spells out God's name. And that's how every household should have God's name in it. The name of 𝐂𝐴𝐫 is through a proper relationship between husband, wife, and children. And that all comes through love, honor, giving attention, and the most important of all is giving an ear to listen to the wife, to have a share in her day, listening to her day-to-day happenings and taking a share in it, to be a partner in her life, not to have her have a lonely experience, to be partners in everything, even partners in the bank account. Being partners in the bank account is not as important as actually being partners in the day-to-day happenings. It's more important that people be partners in each other's lives and the day-to-day happenings than anything else in their life. A woman that has a husband that listens to her will do everything for him. Almost everybody has problems in Shalom Bayit. Almost everybody across the board always reports that they don't have marital bliss. And the reason for that is because they don't know the basics of how a person, uh, the the construction of a man, the construction of a human being, the construction of a person. If the people knew the mechanics of how people work through the four elements, they would not have marital strife. A person should take advantage of this learning and build a strong foundation just like a strong foundation for a building. A person should build a strong foundation for his marriage. And this is the way that you are supposed to strengthen your marriage. It might take a month, it might take 2, it might take 3, but nevertheless, when you try to do it by ways of going to take her shopping and take her to dinners and maybe take her to a yacht and take her on vacations, yes, that might strengthen it, but it's temporary. It's not a real connection. Money is not going to connect you to your wife. What's going to connect you to your wife
is when you have a listening ear, when you're able to partake and listen to her day-to-day happenings and having a share with it. This is the foundation to a good home. This is a foundation to a good marriage, when you have a husband that listens. As a matter of fact, when a person wants to influence on his wife in a personal way, a person has to understand that there are many ways to go about it. Some people think that having physical interactions with the wife is the strongest way to create a bond. Yes, it's true. Being physical with one another does create a bond, but it's not everything, and it's not the center of the relationship. It's not the center of the marriage. It's not the center of the house. The rabbi used a cup as an example as well. If you take a look at the cup, the bottom 20% of the cup is the physical part of marriage. As a matter of fact, that 20% should not be at the bottom, it should be on the top. And the rest, the 80% that solidifies people's marriage, is giving a listening ear to the other spouse. And any bond, any connection that started in the bed will eventually fall apart. Any connection, any relationship that started out of logic, out of intent, out of intelligence, this is something that will last forever. Some people are very shocked at the fact that they hurt their uh, their their husband or their wife, and then after a while they're completely in shock of how they don't give them any time and they don't spend time together. Don't think that you can hurt somebody's feeling and then expect them to give you their time. They'll give their time to someone else. And this is why it's very, very important to rectify the yesod of water, especially during this time that has to do with speech. Because a person who's able to rectify speech, know the right things to listen to his wife and or to other people, and it's especially give a listening ear, will be able to merit to a tremendous amount of happiness that stays and does not dissipate. Shlomo HaMelech, the smartest man to ever live, said that the foundation for happiness can be found in one place. As a matter of fact, the rabbi in his book, Hameir La'aretz, in the third book, deals with the entire concept of happiness and how to go about to achieving it. And some people think that it's money. Shlomo HaMelech had all the money in the world. He had so many zeros at the end of his bank account that you can't imagine how rich he was. It says that when the people used to, when the maidservants used to sweep his house, they'd be sweeping gold dust from the floors. If the foundation for happiness was not money, and the foundation for happiness also wasn't honor. If it was honor, Shlomo Melech had uh, had several assistants that were unbelievably that were on such a high level. He had he had assistants that were in this world and assistants that were from the next world. He had the servant of the wind, and he also had the king of all the demons be his servant as well. It says that he had a garden of grass that was 60 kilometers long, and he would be able to sit over there, and he could go from one end to the other in a split second. He was able to go from this world into outer space, into other realms in the universe in a split second. Not only did the people of the world serve him, but even the angels up above were under his control. Even all the menacing angels. He had control over people, over animals, over every living thing. He even had Is it just me or we can't hear you anymore?
You want to Sharon, mute. you're on mute. Yeah, they put me on mute. I just took it off. Thank you. And when it comes to women, he had over 1,000 women. There's not a different. There wasn't any type of woman that he wasn't had any access to. He was, and his take on that is that he says, don't give your woman your power. Have one and share with her everything and be happy with her for every single thing. So even Shlomo Melech had 1,000 women, gave the advice of going with one. If it came to food, there's not a single pleasure type of food that the Shlomo Melech didn't eat, and even that was not the essence of happiness in this world. The true essence of happiness in this world is when a person protects his sanctity, when a person is focused on being holy in this world. As a matter of fact, if you want the recipe to success as a man should wake up at 3 o'clock or 4 o'clock in the morning. A woman should wake up between 6 or 7 in the morning and start the process. For a man, he wakes up at 3 or 4 in the morning and he starts Birkot HaShachar, followed by Tikkun Chatzot. Also, he goes and dips for the mikveh. And over there, as we have it listed in the rabbi's Sidur, there's all the special prayers that a person can say before the Tfilah of Shachrit. Maybe learn some Mishnayot, maybe learn some Gemara, maybe learn some from some books of Halakha, maybe from Ibrahim Noam, all these different books that you can learn from. And after that, prepare yourself for the prayer of Netz. After the prayer of Netz, learn Chok L'Yisrael, read some Tehillim, do Tikkun Klali, then eat a piece of bread to do 𝐸 הארץ. 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐚 La'aretz. And then after that, eat some bread. And from there, you go to your office. And what people don't do in 3 months, you'll be able to do in 2 hours. People that have this type of schedule of the day, they have a lot of blessing. And when the Yetzer Hara sees them, he sees this guy is strong. This guy has a set schedule for the day. What am I going to do with such an individual? I have to confuse him. I have to confuse his schedule. I have to throw him off. In the time of sleep, he should pray. When it times to pray, he works. And when the time that he works, he has to do all these other things. So he creates confusion. A person who wants to be successful should listen to this class many, many, many times over. There are many life lessons that can be extracted from this class that will help a person to be successful in his day-to-day life. As a matter of fact, the person should reach out to his rabbi and say, what is my element? What is my foundation? Where do I come from? Am I water? Am I fire? Am I wind? This is a personal question. And this is, if somebody gives you a wishy-washy answer, do not accept it. As a matter of fact, the rabbi said, if anybody wants to know, reach out to him. This is a personal question that you can only answer in a personal way. Just give your name and the name of your mother, and he'll look into it. And also, he'll be able to give you the exact match that will be fitting to your foundation of the 4 elements. Who is a good match for you in the elements between you and your wife? And not only that, if you're already married and you have different types of elements, what's the right way to make it work? Shlomo Melech let us know that money is not it. That a person has to go after the truth, chase the truth, chase holiness, chase sanctity. And the way that you do that is that you have one God, one wife, and one rabbi. And you don't switch it for anyone. And anybody who does this has power and is very powerful. In the attribute of earth, we said that it causes depression or laziness. The positive side to it is to be happy. And a person has to make a huge effort to make himself happy.
As Rabbi Nachman from Breslov says, that even mila dishtuta, even if you have to do some silliness in order to bring you to a state of happiness, you should do it. As a matter of fact, the rabbi said that a person should not go through life without reading Torah Resh Pei Bet, the 282nd Torah from Rabbi Nachman. Read it 20 times if you have to. Of how he stresses out over there that a person needs to concentrate on the good points of himself and how to be and the importance of being in a state of joy and happiness always. And when he's doing that, he's nullifying himself. And another way to do this is by nullifying himself like as if he is dirt in front of the righteous. That meaning when the righteous rabbis give advice, that you listen to the advice without second guessing it. That's another way of nullifying the element of earth. As it says in Masechet Avot, in the first Mishnah, in the first chapter, in the fourth Mishnah, they should make your house a house for the wise. Make your house a place that is a welcoming place for the righteous rabbis, and you should get dusty by the dust that comes from their footsteps. So we see that over here that when a person makes himself like dust in front of the righteous rabbis, he merits to the rectification from the foundation of earth. And this is a rabbi and that will cause a person to be connected to reality, that it will cause a person not to be somebody who is disconnected from earth or is flying around with different concepts that are not grounded. And a person like this does not get confused regardless of the situation. They are always successful. They're always focused. They're always grounded. It doesn't matter if there's another corona or if there's another war that breaks out. He's always functioning in a steady, solid, normal way. And in these harsh times, in his moments of truth, that's when his reactions are the best. And that's a person who's worked on all his four elements and is able to rectify himself. And this is very important to strengthen all these four elements and the positive and negative attributes that they bring on the day-to-day life. That's why it's very important to honor the rabbi. It says that it's brought down in the Gemara in Bava Metzia on the 33rd page that a person needs to honor his rabbi more than his parents. Why? His parents are his biological parents, and they brought him into this world. They gave him life. However, his rabbi is his spiritual father, and he's the one that's giving him birth and giving him life to reach the next world. And obviously, reaching the next world, which is eternal, is more important than the physical world, which is temporary. After many, many years, when a person lives in this world, he's going to reach the high heavens, and they're going to ask him a question. Rabbi Yoram Abargel says that one of the first questions he'll be asked is, "Who is your rabbi?" So a person can come with a list of 20 rabbis that he's connected to, but is any one of them going to take responsibility for your actions, or are they going to take any responsibility for what is to become of you in the afterlife? It's wrong to say, and it's so inappropriate to say. Imagine a woman that's with 20 men. It's not acceptable. Similarly, it's not acceptable for a man to have 20 rabbis. You only have one. Like we said, one God, one wife, one rabbi. The rabbi shared an incredible story with us, a story that should give people the goosebumps in order to strengthen today's lesson. It speaks of a gentleman that used to come to the lessons that the rabbi gives on Mondays and Thursdays. He used to come. There's a set class that the rabbi gives in Jerusalem, and there was one very learned individual at this point. He's about 75 years old, and his son also would join him for the classes. His son is 50 years old.
The father was a very honorable man. He was very righteous, and he had a long-standing relationship, not just with the rabbi, but with the rabbi's father. And he was responsible for all the slaughtering of the animals in Brazil. And his work schedule would be that he would work for 3 to 4 months in Brazil, and then he would come home. And anytime that he would be in Israel, he would make it to every single one of the rabbi's classes. And when he wasn't in Israel, just his son would come. And this was going on for over 35 years. It started with Rabbi Yoram, and it continued with Rabbi Israel. It continued with both the rabbis, one after the other. Now, one time his son, who happens to be a big rabbi, was waiting for the rabbi outside of the class. And typically people don't wait for the rabbi outside of the class. He meets all the people inside of the venue. He waits for the rabbi and he tells him, "Is there any way you can speak to my father? He's on the phone right now. He's scared out of his mind and he's in Brazil." He says, "Absolutely. Whatever you need, put him on the phone." He puts him on the phone, and the elderly father tells the rabbi that he's shaking. And he tells him that he's very worried. Rabbi Israel calmed him down and let him know that he's here for him and as much time as he needs in order to figure this out. Calm down and begin to tell me your story. And over here, the rabbi began telling the story with the beginning line of how his father, Rabbi Yoram. אתה עדיין באמצע? כן. אוקיי, בסדר. Rabbi Yoram Abargel, Zecher Tzadik Levracha, would say that anybody who supports the yeshivas, anybody who supports the Hameir La'aretz, he will never leave him. He will always be there for them. Zach. Having said that the 75-year-old man was sleeping, when he used to go to sleep, he would hear the... כבוד הרב, שומעים אותך. He would hear אני צריך לעלות, סליחה, excuse me, רבי. אני צריך לעלות לשידור בשניות הקרובות. יש לי 3 דקות. אני לא רוצה לחתוך. בכבוד. סליחה, אבל אני לא רוצה שיגרע מהמסר שלך, כי אני חייב לעלות לשידור כבר. אפשר? בסדר, אני אמסור את השאר. אני מבקש סליחה, תתנצל בשמי, כי אני חייב לעלות עוד רגע לשידור אחר. אז אני רוצה לחתום את הערב. תבקש סליחה רק. לברכה מרובה מעומק הלב, לרבי שרון היקר ולאבי סיימון ובוריס נקטלוב ושרלינה צדקת, שאני מחשיב אותה על המזוזה של אלי, וסרון וז'אנט ורבי גד אביר ולואיס ודן בנישום. אני מודה לחברים שהיו עם הצוות שלי שבוע שעבר, שכיבדו אותם ועזרו להם. דניאל יהודה בן לולו, מאוד מאוד שמחתי לראות אותך, מאוד כיף לראות אותך, עשה לי מאוד טוב בלב. גם לי. אלבינה ודסירה ונעמי ונטליה ושקירה ותמר ותומר דוד וציפורה ואלי ויונל הצדיק שלנו וז'ואנה ובנימין מילר ודבורה סבן ורחמים. רחמים זה ברזיל, רחמים נחמד. ונעמי בת אנג'לה וסלי הצדיק בנישו ומיכאל ויעקב קנדחורוב וגם אבא יקר יורי ויקיר כרמל ויהודה דיין ויהודה שטייל, רבי יהודה שטייל וחננאל בוסקילה הצדיק ודורון ואילנה ויהודית בן שבת הצדקת, תזכה לזיווג טוב בקרוב, ויסמין קרני וכל מי ששותף ומצטרף איתנו, יזכו לאריכות ימים, לשפע, לברכה ולבריאות טובה. רק תבקש בשמי שלא ירדו מהשידור, רק זה מתנגש לי עם שיעור אחר כבר, אני חייב לעמוד עוד שנייה כבר בצד השני כבר, בשידור פתוח כבר. אז השם איתכם, שבוע טוב, מלא ברכה, מלא שמחה, מלא מזל טוב. ברכה, הצלחה כבוד הרב, ברכה, הצלחה.
אני מחכה לשמוע ניסים מכולכם השבוע. אמן, אמן, אמן. ודניאל שבוע תהיה טוב, כבוד בקשר. הרב. תודה רבה. אין כמוכם. כמה סליחה, כבוד. רבי שרון, תתנצל בשמי, ותמשיך. אוקיי. The rabbi wants to apologize. He has to go. He has an engagement us to for him to say goodbye to us. Nevertheless, we are going to wrap up this lesson, which is the last in regards to that older gentleman that was in Brazil. As he was going to sleep, listening to the class of Rabbi Yoram, he had a dream that he passed away, and while he had a dream and he passed away, he feels that he recalls in the dream that they were judging him, and he's experiencing this whole courtroom scenario, and he's extremely scared as they came out with the final judgment that he's supposed to go to the harshest part of Gehenom. And as he was so scared about that, he uttered, "But I'm connected to Rabbi Yoram. I'm connected to Rabbi Israel." And immediately a huge wind came in and busted open all the doors. He says it must have been like 1,000 doors that flew open and came in Rabbi Yoram. And he says that everything is okay. Do not touch him. He's mine. Let him go back downstairs. He's right now with my son, and everything will be fine. And later on, he sees that Rabbi Israel, Rabbi Yoram, and him are dancing together, and he wakes up. And when he wakes up, remember he used to go to sleep with the lessons of the rabbis in his ear. When he wakes up, he hears Rabbi Yoram say the famous line that he always used to say, "Et lakachti alai," that the protection of the people that are connected to me to the yeshiva, I took upon myself. And this is a true testament to that claim that anybody who's connected to yeshiva Hameir La'aretz does have protection. Now, the rabbi wanted to say, this is not something that you heard maybe online or on social media. This is not something that is a story told from a story from a story. He says, "This is my student. This is a first-hand account of what I'm sharing with you. This is a rabbi. This is a true story, so you can understand that when we say you're connected to a true place, you have protection. It's a real thing. As a matter of fact, when he got on the phone, he continues to tell him, "Don't worry, you have many more years. You have many more years, and everything will be fine." And that's the first question that they're going to ask when you go up to the heavens. Who is your rabbi? Who is he? What is he? How are you connected to him? If you use your rabbi like a toilet, where you just give things, you come and you give all your problems, and then you want him to flush your problems away, that's not your rabbi. If a person comes and just gives the problems to the rabbi, that's not your rabbi. That's just somebody that you go to tell your problems to, and you hope that he gets rid of them for you. A rabbi is a rabbi that you share your entire life with, that he knows your family, that he knows your situation, that he knows when you're down, when you're successful, the rabbi is successful, and when you're in problems, the rabbi is in problems. That's a rabbi that through thick and thin, through good and bad, through poor or God forbid, should there be another harsh decree into the world like Corona. We know that during the time of Corona, the rabbi is saying, go check the media, go check the news, go check the newspapers, go check the radio shows. No one got hurt that was connected to the yeshiva. The rabbi, they called the rabbi crazy, that he was going against the entire world. And he told him, whoever's connected to the yeshiva, nothing will happen to them. And people were yelling and screaming at him, how could you do that? You're putting people's lives in danger. He says, go take a look of how they were very
critiquing the rabbi for that approach. But he said, but when you have a true connection, you have a right connected to the right rabbi and to the right yeshiva. In this day and age, everything is with your rabbi or with the yeshiva you're connected to. The rabbi at this point wanted to apologize that we went over the time, as he has a prior commitment to another program. However, he took very quickly enough time to thank everybody and to bless everyone. He did want to make special. Wow, we can't hear you. Yeah, the service is off. We can't hear nothing. Wanted to bless Yehudit for Yehudit for proper zivug, and he blessed all of us for a long life, blessing, and bracha v'simcha. And he apologized and looking forward to seeing us again next week. All right, all the best to everyone. Bracha v'atzlacha. Kol tov. Thank you so much. Thank you, Bye. Sharon. You are שרון, תודה amazing. רבה. תודה רבה. Sharon, you are the best. השם ישמור אותך. ירון, תודה רבה. תודה רבה, כל טוב. חזק. כל And you are, ברוך. Yuda, you are יהודה, the best. תדבר איתי. דבר איתי, יהודה. אחלה יהודה, סגור אחי. תודה רבה. נהיה בקשר. יאללה, שיהיה לכולם שבוע תודה טוב רבה. ומבורך. יאללה. שבוע טוב. שבוע טוב, צדיקים. ביי, להתראות חברים. שבוע טוב.